Hey, this is Carlo from careershift2it.com, and today's video, we're going to discuss to you yung paano gumawa ng isang test case, a real life scenario, and how yung totoong paggawa sa test case right from the start until the creating the actual steps, the test steps. But before we proceed, I'd like to uh, give thanks to the 20 subscribers sa ating YouTube channel. And I want to mention and show to you guys this one. It's an ABS TV Go given by Miss Grace, and she's one of my students back in January 2019, and she is now working as a software tester, doing some projects with ABS and doing some functional testing. At ngayon, nagsusupport na siya with the other teams. So congratulations. And so today's video, test case creation. Here we go. Okay, so ito yung ipipresent ko ngayon sa inyo. Three phases for today. Yung BRD, which is the business requirement document, how to comprehend and how to interpret. Okay, and then number 2, test case template. Papakita ko sa inyo ano yung typical na itsura, ano yung typical na parts, ano yung significant, ano yung hindi. Tapos yung pangatlo is test case creation. Paano pagsamahin yung dalawa, yung number 1 and number 2 para makabuo ng test case. Okay, so normally hindi pinapakita to, pero just so you know, wala tayong skip na step. So ito yung business requirement. Ito yung sample. So on your left side of the screen, makikita nyo yung mga parts. Usually you have your project summary, objectives, background, scope, out of scope. Ito yung, so itong buong document na to, ito yung plan, ano yung kailangan i-deliver ng software development team. And as a tester, kailangan natin malaman kung ano yung objective, background meaning ano yung luma at ano yung kailangan introduce sa ating software or website or native app. And then yung pangatlo is project scope. Ano yung kailangan nating i-test, ano yung i-deliver ng developer, ano yung i-test natin, ano yung out of scope, ano yung hindi natin dapat galawin at pakialaman. And then number system perspective, ito yung mga technical part, which is yung ano yung technology na gagamitin, may database pa, may API. So dito siya i-discuss. Hindi natin to i-cover ngayon, pero we will cover yung basic scenarios para or basic parts ng business requirement document para makabuo ng isang test case ng malinaw. Tapos issues, ito yung typical na lugar na nililista yung ano yung current na may issue sa isang software. Business process overview, hindi to madalas na importante. Depende if ano yung i-deliver ng software development team. So for now, we will focus on number 5, which is the business requirement, functional requirements, and non-functional. Functional, ito yung nakikita, natatap, nagkiklik, na-enter, ito yung something na na-engage ng isang user ng software. So nagagalaw ito. Yung non-functional, ito yung karaniwang parts na hindi na gagalaw ng isang user. Ito yung nangyayari sa background or yung nangyayari sa kung paano mag-usap yung technology or yung other applications in the background. And then kapag hindi pa rin magets, meron tayong mga list of acronyms, glossary of terms. So itong document na to is just a sample, but I want to show you yung usual na parts ng isang business requirement document. So nakuha ito, so for this video, naglagay ako ng sample scenarios and sample business requirements. So alamin natin ngayon
Ang next step is papakita ko sa iyo yung sample na template. Okay, so flight. We'll cover this in a bit. Pero for now, papakita ko sa iyo yung importanteng part, which is ito, test case scenario ID for organization purposes. Test case ID, highlight ko lang para makita nyo. Test case description, probably. Test steps, preconditions, test data, then expected result. Isa-isahin natin ito mamaya. Ano yung katuturan nila sa isang tester. Executed by status date. Okay. So, umpisa tayo sa test scenario ID. So, paano tayo napunta dito sa isang template? Well, meron siyang path. So, BRD. Ito yung business requirement document, which is ito. Para mabigyan ng example, i-fill out natin yung missing items dito sa pyramid of scoping. Ito lang yung tawag ko. Hindi ito general term, pero para lang ma-gets nyo kung ano yung discuss ko. It's just a pyramid of scoping. Paano nag-arrive sa isang test case. Para hindi kayo malito and walang tanong yung before and after. So, hindi kayo malito. So, think of this as a map para hindi nyo ma-miss kung saan siya nanggaling. Okay? So, number 1, BRD. Then, test overview. Overview natin is yung objectives. Ano yung change? Ano yung actual change? So, sa BRD, ito siya, test overview. Able to book around trips to Manila, CEB. So, ngayon pala, just so you know, test natin is isang test environment that involves a airline booking engine. So, sabi dito sa document, ang kailangan natin i-test ay mag-introduce tayo ng bagong flight, which is Manila to Cebu. And then, also, sa isang booking, kailangan makapag-book tayo ng isang food and isang insurance, or a food and insurance. Okay? So, yun muna. So, yun yung ating overview. So, hindi ko sinasabi na yung overview talagang nanggagaling lang sa objectives or background. Pero typically, dito natin siya nakukuha yung objective. Ano yung kailangan nating change na introduce sa isang software. Pero pwede rin manggaling yung objectives or overview sa isang meeting or sa isang email. So, hindi lang to nanggagaling sa isang BRD. Pero for today's discussion, nanggaling siya sa BRD. Okay? Then test scope. Scope, ang sabi dito, test in scope, out scope. So, sabi dito, create name records of each supply category, supply chain, production line, internal apps, external web apps. So, search by name, team. So, ito daw yung kailangan na matest sa isang software. Ito yung mga kapag may change na in-introduce sa overview sa ating objectives, dito yung kailangan nating magalaw. O dito may mga changes. Most often than not, pwedeng ito lang yung overview. So, pwedeng may mga collateral or functions na magagalaw din along the way. So for now, let's pick on one scope, which is yung internal and external web apps. So ito yung website na karaniwang nagagalaw ng isang user publicly, and internal apps, yung internal booking application for agencies. Example is yung let's say Shadow Travel and Tours. Meron silang agency portal. So ito yun. External web is an example is yung airasia.com or cebupac.com. So those are your external web apps. So kailangan natin i-comprehend na ito yung ibig sabihin niya. Kung hindi mo alam to, kailangan mong tanungin yung
dev or yung business analyst, ano yung meaning niya. So never assume. Okay? So for the sake of discussion, let's pick on external web app. Test scope. So hindi ko sinabing sa isang scope, pwedeng marami to. Pwedeng ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwedeng 6 scopes. Pero for our discussion, let's just pick one para matapos natin yung test case. Test scenario. Test scenario, ito yung kapag ginalaw mo, kapag nag-introduce tayo ng trip na Manila to Cebu, as a user, as a tester, kailangan kong malaman na ano yung nagagalaw, ano yung scenario na pwedeng gawin ng isang user kapag na-introduce natin yung Manila to Cebu flight. What are those? So number one, dito pumapasok yung pagka-analytical mo as a user or as a tester. Number one, round trip. Diba? So Manila flight, book round trip flights. Then number two, one way. So ito yung mga scenarios natin ngayon. One-way flights, Manila to Cebu. Then another one, huwag natin silang pagsamahin. So they are a list, so let's give them a list. One-way CEB to Manila. So posible itong mangyari sa isang software kasi meron tayong round trip, so ang user pwede rin mag-book ng one-way from Manila to CEB and one-way to CEB to Manila. Okay? So, ang next level is yung test case. So, pick tayo ng isa dito sa test scenario. So, I'm going to pick number one. So, round-trip flights. So, ganito dapat to. Sa isang test scenario, meron siyang sub parts, which is yung test case. Okay, so this should look like this. Number one, test case. Let's say round trip for 1 pax. Ito yung test case natin. So ang test case is breaking down yung scenario. Paano natin i-test yung scenario? Let's break down scenario basis or case to case. In layman term, case to case. So ano yung sa isang round trip flight? Anong pwedeng mangyari? Anong pwedeng gawin ng isang user? Diba, pwede tayo mag-book ng 1 pax. Or pwede nating sabihin na boundary, which is yung, let's say, depende sa aircraft, kung anong klaseng aircraft ang gagamitin. Let's say 88 or 99, 88 pax. So as a tester, kailangan kong malaman if pwede ako mag-book ng 88 pax kapag yung aeroplano is X. Ayun. When airplane is X or X plane. So depende yan sa plane kung ilang seats ang gagamitin o kung anong klaseng plane yung gagamitin. So ayan siya. So ayan yung pyramid niya. Yung test steps, ito yung mas detailed. Ito yung parang when you picture a cookbook. Cookbook, di ba, meron siyang step by step and then may ingredients. So ito siya ngayon. So anong gagawin ng isang tester or ng isang user para makapag-book siya ng test steps? So number one, kailangan niya open the website, which is yung URL. Number two, log in. So pwede itong mag-iba, pwedeng straight away na
search for Manila from originating, and then number 4, search for CB for destination. So let's just stop right here, and then let's just recap a bit para makita niyo yung chronological order. So BRD, ito tayo. Kumuha tayo ng overview sa BRD, and then test scope. Pumunta tayo sa scope, ano yung kailangan i-test, and then sa scenario natin, dito na tayo nag-isip kung ano yung pwedeng gawin sa isang external web app, kung ano yung gagalawin sa web app. So pinili natin yung round trip flights sa test scenario, and then sa isang test scenario, binreakdown natin ng mas maliit na checking by means of creating a test case. Sa isang round trip, meron tayong isang scenario, sa isang scenario na round trip flights, pwede nating ilista ng yung isang test case na mag-book ng 88 packs kapag yung plane ay ganito. So kapag sa test steps, if magkakaroon tayo ng another set of test steps, pwede nating i-define yung I think that's it. So ganun tayo nagtapos. Yung pangalawang set of test steps, kailangan meron ka ng panibagong checking. Let's So, ayan. Para mas malinaw siya. Para hindi nakakalito. So, test steps. So, sa test case number 1. Round trip flights. Okay. Book tayo ng 88. Okay? And then, book tayo ng 88 packs sa isang plane. Or 0. Pwede nating 01. Or 88 na lang. Tapos, sa 1.2 test steps, pwede nating breakdown ng mas maliit. So ito 88 packs. Ito pwede nating gawing 1 packs, 1 child. Tapos explain. Yan. So nakita by this time na-recognize nyo na yung pagkakaiba. So wag tayong, para hindi tayo malampasan yung isang scenario or yung isang test case, kailangan natin i-define lahat yun na pwede mangyari sa isang change. So hindi tayo nag-assume na kapag nag-test tayo ng ganito, mag-work na yung ibang parts. No, we cannot assume it. Kailangan nating ilista lahat ng pwedeng mangyari sa isang scenario by breaking down some test case like this one. Okay? So alam na natin ngayon paano mag-comprehend and mag-breakdown ng scenario into smaller chunks. So gamitin natin yung test template. So ang test scenario ID natin, let's use this one. Test scenario, sabi natin is 1.1.1 and then external. Ito lang is parang mayroon kang traceability. So ginagamit mo to para kumari ito yung pyramid of scoping mo. Hindi kapag nag-check ka kung ano yung 1.1.1, alam ko agad na it's a scope or a test case na nag-check ng external web apps. Okay? Yung test case ID, ginamit natin dito as A. So A1.
So A, number 1, then test case number 1.1, or number 1, test scenario number 1, and then test case number 1, so it's 1.1. Test case description, ito wala namang standard na definition sa isang test case description, pero gusto nating maging reusable yung isang test case. So kunwari you are on leave and may isang tester na maggagawa ng trabaho mo. So by defining a test case description, malalaman ng isang tester na kung ano yung pinupunta mong chine-check, kung ano yung actual na bagay na gusto mong i-check sa test case na to. Okay? So let's just say book multiple packs. Yan. So yung test steps natin, pwede nating copy paste. F2 paste. So para makita nyo, let's expand the cell. Okay. Ayan siya. So sa test case description, pwede mong gamitin to. Buuin natin yung test case template para makita nyo yung actual na ginagawa ng isang tester. Precondition, ito yung mga prerequisites. So sa scenario na to, ang prerequisite is nakalagin yung isang user. Logged in, not logged in. Ayan. So parang inutusan mo yung isang tester na gawin niya itong scenario na to kapag nakalagin tsaka hindi nakalagin. Yun yung mga preconditions mo. Sa test data, so yung test data na to, ito yung login information nito. For example, user 1, and then yung password niya. Password 1, 2, 3, ganun. So para maging prepared and organized, di ka na mag-scramble elsewhere para hanapin mo kapag nag-actual na nagtitest ka na. Ilagay natin dito yung test data. Okay? Expected result. So ang test case description natin is book multiple packs or 88 packs kapag yung airplane natin is explain. So sa expected result natin, ang expected result is able to book multiple packs. Okay? So ayan siya. Yung actual result, ito yung fini-fill out kapag nagtitest ka na. Kapag ginagawa mo pa lang yung test case, in-skip natin to. So kapag in the future videos, papakita ko sa iyo kung ano yung tamang pag-fill out na actual result. But for now, let's leave it blank and focus tayo sa expected result. And then yung other column is yung status. Dito natin dinidefine kung isa siyang pass, fail, or NA. Not applicable. Pass, meaning nung sinundan mo yung test steps, ginamit mo yung precondition at in-enter mo yung test data. Tapos yung end result or yung landing page or yung last na pangyayari nung sinundan mo yung test steps at lumitaw yung dinefine mong expected result, your status should be pass. Yan. Ngayon, kapag isa man lang sa isang test steps na to, kunwari, search for Manila from originating, tapos hindi mo nakita yung Manila, tapos nag-select ka ng date, tapos sinearch mo yung sa originating wala yung Manila, then that's a fail already. So kailangan mo itong i-report sa mga dev. Bakit
ito yung scope ko eh. Para makapagbuo, kailangan ko ng originating na Manila. Pag wala yung Manila, then that's a fail. So, issue yun. In the future videos, I'll show you how to report yung detailed bug report. Executed date. Bakit siya importante? Siyempre, kailangan natin i-document kung ano yung date na nag-test tayo initially. Para meron tayong documentation or archive na nung tinest natin is actually working or not working. So for now, let's just say it's 6/7/3/2019. So kapag in the future lumabas na may issue siya, pwede mong balikan tong test case na to nung time na nag-test ka at nagkaroon ng issue, then meron kang proof na nagwo-work before nyo nakita yung issue. So let's discuss that in the future. Pero for now, ito siya. Ganyan ang paggawa ng isang test case. Okay? So on other parts, meron siyang food insurance. So pwede mong hiwalay yung other objectives or other scopes para this way mas organize yung paggawa mo ng isang test case. Hindi yung sobrang haba. Let's break it down into smaller chunks para mas madaling hanapin, mas madaling i-trace back. Okay? So that's it. I hope you learned something today. This is Carlo from careershift.com, careershift2it.com. And in my next video, di-discuss natin yung mga bagay na ano yung mga typical na pay ng isang software tester from Asia, Europe, and America. Okay, watch out for that one. If hindi pa kayo subscriber, please, kung gusto nyo malaman ng mga sekreto ng isang actual work ng isang software tester, please subscribe sa channel and share me any comments, any clarifications. Thank you and have a good one.